ਓਕੇ ਸੋ ਪਰਫੈਕਟ ਐਸੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਐਸੇ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਲੁੱਕਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਰੀਡਰ ਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਰਸਟ ਥਿੰਗ। ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੋਡੀ ਆਫ ਦਾ ਐਸੇ। ਸੋ ਇਸ ਬੋਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਬਣੇਗੀ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪੋਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਐਂਡ ਇਟ ਆਲਸੋ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪੋਨ ਯੂਰ ਪਲੈਨਿੰਗ। And last is the conclusion. What is your answer? So what you conclude, because there are two types of essay, and in the opinion type of essay you have to give your conclusion, that what you think on that. Okay, so body is divided into paragraphs. Okay, there are different paras, and these paragraphs are further divided into peel structure. So that is the peel structure. So in P stands for point, and in the simple words we say that every paragraph must have topic which supports your conclusion, your opinion. And second E is sometimes they use word extend, and but I use that explain your topic, that what is the meaning of your topic, why you think this is true for your overall opinion, and then give example. So this is the evidence of your topic, and the last is that link to the main question. So link to the question. So ਜੋ question ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਹਰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, ਹਰ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। Example is the optional thing. Sometimes we need example to prove my point, sometimes we don't need example, but हाँ number of paragraphs कि इस body ਦੇ ਵਿੱਚ paragraph 1 2 3 ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ 4 ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ 2 ਹੋਣਗੇ, it completely depend upon the planning. So planning is the important part. Okay, so now that is the perfect essay. How we can write down that perfect essay? The first thing is which you have to do to write the perfect essay, that is question analysis. So question ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ question ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ confusion ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ question analyze ਕਰੋ। ਸੈਕੰਡ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ brainstorming। ਸੋ ਬ੍ਰੇਨਸਟੋਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਜ਼, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਈਡੀਆਜ਼, ਚਾਹੇ ਚੰਗੇ ਆ ਚਾਹੇ ਚੰਗੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਚਾਹੇ ਮਾੜੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਚਾਹੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ ਚਾਹੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਚਾਹੇ ਐਗਰੀ ਆ ਚਾਹੇ ਡਿਸਐਗਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਲਓ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਸਟਰਕਚਰ। ਸੋ ਦੈਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਕਚਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ organize ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। Sorry for the spelling mistake and the mess. Okay, so organization of the essay, so organize karo. And fourth one is the write down your essay. So your answer, I use word that answer, write down your answer. And the fifth one is revise your answer. ਓਕੇ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸਟਰਕਚਰ ਔਰ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਕੁਐਸਚਨ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰੇਨਸਟੋਰਮਿੰਗ ਐਂਡ ਸਟਰਕਚਰ ਐਂਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਨ 10 minutes you have to finish this. After that spend 25 minutes on writing. So if you have very good plan and you understand that what you need to write, in that case you can spend 25 minutes on that, and this is practically possible. You need to practice those things. Okay, and the remaining 5 minutes out of given 40 minutes, and the remaining 5 minutes use for the revision. Actually revision of the essay, revision of your answer is very required. We can't change the ideas at this point of the writing, but yes we
can find out the mistakes, grammar mistakes and the vocabulary mistake while writing the essay. Okay, so these are the five step plan by which you can understand the topic, and you can write down the perfect IELTS essay. After that, only thing is left that your grammar and vocabulary must be correct. I do not use high level, low level, high synonyms. I don't know. It must be correct. This is the second target which you have to achieve while practicing IELTS. So I hope you understand. If you have any question, you can ask me in the comment section. I try to answer those questions. And also, if you want to know some more information about the IELTS from the Band 9 Achiever, you can comment me. I will try to answer all those questions. And if you like that video, like, subscribe my channel, like this video, and share with your other friends. Thank you.